My mama died. Yeah, so I lost my mother just when life was beginning. Ndio hii. It's okay. Like ndio hii life inaanza. Like ndio vitu zinaanza kuwa better. Yeah. So nikakaa hapo na bag yangu, nimekaa saa 11, saa 12, saa 1. So nikalala. So siku nikalala kwa hiyo nini, nikalala kwa hiyo bench. So kulala hivi kafika masaa fulani nikakumbuka nikiwa Kireri. There was a friend of mine called Ibrahim. Alikuwa amekuja teaching practice na alikuwa KU. So nikampigia simu, nikamwambia Ibrahim, manze nimekwama, niko Nairobi, nisaidie. Ibrahim akaniuliza uko wapi? Akaniambia hapo tu nyuma, panda basi kuja KU Ruiru. Tumefika Januari sasa. So tukaenda kwa anko yake akatuambia nitawahost lakini amguzi unga yangu. Sema ni sawa. Anko yake alikuwa amevunjika kidole hivi. So what he did, akaenda Sobosi, akaenda kwa ile unga, akaifinya. So that mark unga yake pale imefika na omena, kulikuwa na omena. So si tumelala manze, njaa imetupiga. Osoro tukaambiana bwana, wacha kasiriki. Atumalize kama anatumaliza. Tukapika. So kupika tukakula. So that night, juu tumekula na tunajua vile alikuwa ameacha unga, tukapress unga hivi. Kitu hatukujua yako na kidole imevu. So kufika kidogo hapa mtu akachelewa hapa theatrics, akafutwa job. Mkiona? Yes. So Aliwa akasema if you know someone ana do set books, kwa sababu hatuna time, tunataka mtu chap mtamuita. Nikamwambia I have someone. Akaniambia kwa wapi? In fact ako hapa Oberatan. Endo mulete. Nikakimbia nikaambia Cyprian wachana na wao, come, umepata job huku. Cyprian akakuja na akapata job instantly. So I look at those guys and I'm like, man, you guys are highly favored. Like mimi hakuna vile ilikuwa affect au kushow. Of course, ukiishi your life, ukiishi your life inakubother ndio, but it's not a big deal. I'm one of those kids who high school unakaa kwa kona, unawacha watu wengine wakivisitiwa, right? Because I came to understand why my mom will do it. My mom didn't want to come to school to visit me. I think it would have hurt her more and myself. Kwa sababu, imagine mzazi amekuja shule kukuvisit, wazazi wengine wameleta mapocho, ni buffet. Alafu yeye amekuja sijui na nini. The people who many parents would say, tell their kids not to play with. Why? Ilikuwa jambazi. Asi jambazi, failures. We come from this type of background. So don't play with kids from this type of backgrounds. Na to us tunaonekana kama failures by some watu wao ni watu wa baba zao madaktari, walimu. Surprisingly leo ndio wananiomba job sahi, but story for another day. So when I went to one of the relatives, siku moja akaamka kaniambia on a Saturday, mazif, my husband akona shida, wewe kukaa hapa, anaona ni kama chakula inakimbia sana. So I had to leave. So kutoka so nimeanza kazi Kireri, so sina place ya kukaa. So Rogita akaamua kunihost. So when I'm doing this in Kireri, I'm still struggling, nikaamua kuenroll shule. So I enrolled to JKUAT. In high school was challenging me. Mimi ni wale watu nilikuwa napewa viatu. There's a good friend of mine called Patrick, works at Syngenta. Patrick was really significant. Alikuwa ananipea viatu. Na hiyo kiatu yake, mguu yake ni kubwa, lakini nilikuwa naweka makaratasi inavaa. Hello, good morning, good afternoon, good evening from wherever you are watching us from. This is presenter Sheila. Welcome to my YouTube channel. This is our first episode this year. I hope you'll be having a very happy new year 2026. Since we started last year, I think this is our second guest that we are having on board. Before we continue, you could be wondering where you are watching us from. We are at Uhuru Plaza, Lucky Media Studios, room 409, where we offer videography, photography, live streaming, and graphic design. So visit us anytime, any day for better services. Without much ado, I could wish our guest to introduce himself. And before he does, but this is a very prosperous person in this country. People have been requesting to hear
his part of story, the way he has grown, his life journey, the ups and downs, how he made to this point. And I'm so happy to have him today. Victor, welcome so much. Asante sana. Actually, sikuwa nafikiria unge keep time first. Sikuwa nafikiria unge show up. Yeah, vile nilikurequest and ukasema yeah, I'll see and come. So I'm so happy to have you today. Nimefurahia sana. And I'm hoping ni mimi wa kwanza record about your life journey. Sijaisema sana. Sijaisema story yangu sana, but here we are. Asante sana for the invitation. I'm happy to be here. It's a pleasure. You ni heshima na nimeona you are so humble. Yes. Yeah. Yes, asante. Okay, sasa ningependa ujitambulishe majina. Sasa majina ndio mingi side. Hebu tuambie majina. Mosombototi. AKA Pius, AKA Victor Nyaata, AKA Efasfata, AKA Beki wa kupanda na kushuka, AKA Victor wa inches. Ujasema piano. Pius wa piano, wa inches. Unajua wa inches ni kwa sababu ya nafanya hardware. Are you sure? Yeah, niko na hardware, so na siku hizi ladies wanajenga sana. Okay. So wanawake wanakuja, wanachukua mishumari yangu. Wale wanataka 2 inches, 3 inches, so una welcome wanawake wote. Wote. Okay, what about? In fact, order nimepata sasa hivi naenda kushughulikia ni 7 inches. Anaweka gorofa. Utanimaliza. Mimi wacha nifikirie vile ninafikiria. Hapo na hardware. Think straight. To see overthink. Okay, what about your official names? Victor Nyaata, Osoro. So Osoro is my dad. Oh. Nyaata is the surname. You know, Koruga aliyasindwete pale nimetoka. So Nyaata is the surname. Oh. Yeah, ni wachache sana wanaitwa Nyaata. Na kwa mitandao unajiita? So Victor Nyaata Pius. Baba Instagram Victor Nyaata, Facebook Victor Nyaata, Mkisii, TikTok Victor Nyaata, YouTube Mkisii Victor Nyaata, IG the same. Oh. Yes. Okay, Victor, sasa tunataka we are so hata mimi as a person I'm so anxious. Sijawahi sikia, nataka kujua aligrow aje. Yeah. How was the journey? Yeah, you tell us kwenu ni wapi? Yeah. Ukuangi hata Kisii. So tunakuwa na tu Nairobi, unakuja Kisii wakati uko na festivals nini. Yeah. We want to know ulitoka wapi, uligrow wapi. So I think story yangu ilianza Nyamira. So Nyamira, that's where first of all I come from a family, a larger family. Larger family, extended family. So my dad aliona moja itoshi. Na wewe as a person. Mimi sasa atakuja hapo. Okay. So my dad married 2 wives. So I have a not step mom, but is it step? Yes. I have a step mom. Kwa Kisii tunaita chianti. I don't know how that's possible, but I have a step mom, and now my mom was the second wife. So born in a family of 2. I just have a brother. One brother, yes. So tuko wawili tu kwetu, the side of my mom. So grew up in Nyamira, and you see Nyamira was a big deal because ni town. Those days ilikuwa town. Na sai sasa imekuwa kijiji. Imekuwa kijiji. Vimejaa. Vioski. So I think growing up in Nyamira, because later on my parents tell us that we were born, my brother I think was born in Mkisii, I was born in Nairobi, then came to Kisii. How possible? So my dad was a driver. Yeah, okay. My dad was a driver. So I think alipeleka bibi yake date Nairobi. Wakarudi na mtoto. Okay, huyo mtoto ni wewe. So that's me. So grew up in Nyamira. Typical village kid you'd call, because unajua yes kuna ile reserve but kuna Nyamira. Nyamira ilikuwa ni town. And if you can remember, those days kulikuwa na provinces. Yeah, then kulikuwa na district offices. So kulikuwa na ODC, we'll call it ODC. You know, where we had the district commissioner, there will be provincial commissioners, nini DO. So typically ilikuwa tu ni setup ya tao kabisa. So that's where I grew up. So my family, you know, growing up was a bit different from a typical family yenye unaweza pata ya watu, kwa sababu I don't know how to put it, but ni familia ya my dad was old by the time we were growing up. My dad was old. My dad is 90 something. Yeah. Ako alive. Yeah, he's alive. My dad is 90 something. So aging gracefully. So
we were the kids who the parents are, you know, my mom was young, of course, but now my dad was older, so growing up, so by the time to okoma nyebi, by the time sasa unajua vitu, my dad had retired, yeah. So started school at Nyamira Primary Gang. Ilikuwa DB ama DOK? Ilikuwa DB. Ilikuwa District Educational Board, something like that. Nile ya kijiji. Ilikuwa tu town. Ilikuwa hapo town kabisa, but ni DEB. So I think it's District Education Board or something. I don't know. I can't remember. So that's why I went to school. Right from nursery paka. No. Nursery nilibahatika. At that time dad was working. So nikaenda St. Christopher Academy. Ilikuwa tu Nyamira town. So nimeenda academy, watu wasinione hivi. Nimeenda academy. So now I transitioned to primary, so public. Class 1, so in public school Nyamira. Tuko na uniforms are blue, tunavaa si kufa. Tunavaa uniforms are blue. I remember blue uniforms. Now those days kulikuwa na two types of uniforms. Kuna uniforms za walalahoi na kuna uniforms za mababi. So these are kids whose parents are doctors, teachers, nini. So kulikuwa na uniform ya material linen, I don't know how I could call it, linen, na kuna hii ya polyester. Hii sasa ndio ya walalahoi. Unavaa ni kama ni plastic. Hata upigi pasi. Chogete. So hiyo ndio kulikuwa na hiyo different. Then kulikuwa na shati pia inakaa ni kama ni polyester, alafu kuna nyingine ya nice cotton shirt and pants. So kulikuwa na difference ya mtu anaenda kupima kwa fundi na kuna mwenye anaenda market. Sasa kwa soko ananunua. So that's, you know, so primary school those days nikiingia primary max ilikuwa ni 700 ndio karudi 500. Yes, kumbuka mimi nilingia hiyo wakati ilikuwa ni 700. And those days kulikuwa na vijana wakubwa shule. Unajua giants those days. Na wako standard 2. Na wako standard 2 or 3. So by the time sana maliza class 8 ni mbaba kabisa. So anyway, tunikamaza class 8. I mean, I was small. I was extremely small. Mimi nilikuwa mdogo sana. So the life in primary was just a typical child, you know, village child really you'd call it. Mulipeleka jembe shule. Hizo tulikuwa nafanya afternoon na maji. Ukapelekea walimu chakula. Those are the things we used to do. And of course classism would play out. Classism ni ile, of course kuna wale watoi wanajiweza, wanavaa viatu. Mimi nimekanyaga chini. I mean, I think the first time I ever wore a shoe ilikuwa ni class 8. What? Yes, class 8 ndio nilivaa kiatu. So tu akatachirense tunaenda hadi kwa. Unajua mawe ikudungi. Haikudungi mguu ni ngumu. Yeah. So and December is when we would my mom would buy sport shoes. Hiyo time viatu ilikuwa sijui ni 200 kiatu, but we barely could afford. So tuakatachiri nsepona uche skuru. So there's again classism. Kuna wale wakanyaga chini who are the majority. Na ilikuwa ni, yani ilikuwa we didn't have a problem with it. Sasa huwezi ambia mtu atakanyage chini, watu watakushangaa. So you know, go to school, tuko ndani kwa pit latrines. Unajua zile pit latrines za shule vile zinakuanga. Unakanyaga tu na hakuna shida kama. Na hatuko tunagonjeka. Why lakini? Kama Mungu pia understand. Huyu tusimpige kiboko sana. So anyway, so that was the life in high school. So in high school when we were in class 6, nikaanza, so one time shule yetu ikajaribu atenda kufanya drama festival. Nyamira primary haijawahi fanya. So I remember there was a Madam Stella, and I'm looking for Madam Stella. Madam Stella, Nyamira Primary, wherever you are. I know she must be old now. Pali huko Madam, I'm looking for you. So Madam came and said, alikuwa anataka watu wa ku-act. Kuna hii drama. So those days kulikuwa na zonals, district, division, district, provincial, yes. Hiyo time county haikuwa. So nizo zonals, district, no, division, district, provincial, alafu sasa mwende nationals. Yes. So now, said I want to act. Alikuwa nafunza English. So nikasema I can do it. So tukaenda. So my role was simply na chapwa analia. So hiyo kuchapwa kulia, so I did something interesting. So ile kuchapwa sasa, kawaida mtu akichapwa bro kora mama unapigwa viboko unalia ama, so mimi nikakuwa dramatic. Nikaanza kuroll chini, nikaanza kupiga nduru. Okay, to cut you short, before Madam Stella ku identify, did you know you could do it better in that way? No. Ulijitolea tu and you believed in yourself. Something told me, just try this thing. You can do it. So nikaenda. Then wakapendea role, tukaipeleka drama festival, but after that hawako proceed. Hatuko proceed. Mlifika zone. Tulifika zonals. So now kufika hizo zonals,
So now class 6, 7, 8 nikamaliza class 8. So finishing class 8 will you score? Can I remember? I can't remember, but it was something to do with 300 out of 500 because that time 500 iliingia. That was okay, above average. Yes, that's above average. And so I was a boy with ambitions. I was hoping to go to a good secondary school because hizo siku kulikuanga na utamu tu ya kwenda kwa shule poa. You know, umepata hii marks. Ukisikia boy school. Ukisikia boy school kuna hii. Now, at this time, my dad has retired. You get. Yeah. So now, my mom was just alikuwa anauza mboga Nyamira town, yeah. So now, mimi nikifikiria ati nitaenda shule poa Nyambari, sijui wapi, hizo mashule za kawaida kulikuwa na mashule kadha wa kadha. Nyansabakwa was there. We had Cardinal Tunga schools. Ndio mashule zile ukisikia they are good schools. Nyamira Boys itself. Nyamira Boys sasa nakuja hapo because hapo ndio nilienda finally. So mimi sasa nikifikiria atatoka nje, reality dawned on me that I don't think my parents were ready to take me to. I can't remember nilitoa shule fulani. I can't remember the school, but awange afford kunipeleka kwa hiyo shule. So I simply nilivuka tu fence because Nyamira primary imeshikana na Nyamira hiyo wakati kwa Nyamira technical mixed day and boarding. Yes. So meaning hii shule kuna wanafunzi wanaenda day na kuna wanafunzi wanaenda boarding. So unfortunately or fortunately, I don't know which one it fall. Nikaenda kwa day. It's now a day program for me. Yes. And I really wanted to do a boarding. Unajua unaona your peers, your friends wameenda boarding. Wanakuja half term, you know that exactly. So nikasema ni sawa. Nikapiga day school hadi form 2. So form 3 na 4 ilikuwa sasa nikaingia boarding. Ilikuwa compulsory ama samamu ilikuwa ni optional? No, I can't remember. Was it I think it must have been compulsory or something like that. So tulikuwa na head teacher anaitwa Mr. Mariba. So while in high school nikaanza basketball. Okay. Nikaanza kucheza basketball. So nacheza hapo tulikuwa na kina Orare, Victor Orare, tulikuwa na kina Cliff, sadly Cliff passed on. Tulikuwa na kina Ses. There's another gentleman called Ses. They know wa niggas hapa Mkisii. So nikaanza. Then there's this gentleman called Mr. Rogito. He's a visually impaired guy, but really very, very, very blessed. So akaniidentify, akaniambia, you know what? I think you can do well in drama. Because mimi nilikuwa na vituko, mwalimu, I was cracking jokes and there. So akasema, you know what? I just want you to try drama. So nikasema, nitoke na basketball. Kumbuka I'm short, basketball nitaka watu warefu. So he said, I said, okay. I mean, let me try. Na nika try. Do you know, the first time tulifanyia kitu tulifika provincials. Wow. I can never forget my role. It was Hugo. I was called Hugo. Kama sijakosea. Tulipiga kazi tukafika provincials. So nika feel sasa now I felt like this is it. This is my calling. Yeah. So the next thing, kumbuka first time ilikuwa inakuwa ni drama, second time music. Music bado tu hapo. Public speaking. Nilikuwa nachapa. Nachapa hadi nikafika nationals for public speaking. So the next year the same thing happened. So then form 4 happened. So when form 4 happened, kulikuwa na very many factors zenye first of all when I went to boarding, kulikuwa na a lot of challenges because now this is another budget for my parents which they didn't have. Kuna kununua mattress, kuna kununua box. Na dada ameretire, so mama anauza mboga. So dad walikuwa wanapata hii stipend ya malipo ya wazee karibu 1200 or something like that. Na akona mabibi wawili. Na wao pia wako na watoto on the other side. Wako na watoto but walikuwa wakubwa, you know. My half brothers, my step brothers and sisters ni wakubwa kabisa. So life in high school was challenging. Mimi ni wale watu nilikuwa napewa viatu. There's a good friend of mine called Patrick, works at Syngenta. Patrick was really significant. Alikuwa ananipea viatu. Na hiyo kiatu yake mguu yake ni kubwa, lakini nilikuwa naweka makaratasi inavaa. And wearing a shoe to school was quite something those days. So high school was very challenging. So high school, and when you're a boarding, you only need pocket money. Mimi nilikuwa napewa, nakumbuka nilikuwa napewanga 50 bob. Mzee alikuwa ananiambia mkate, sabuni, toothbrush, toothpaste
na 50 shillings. So nilikuwa na 50 shillings. So hii 50 shillings unapiga hesabu inaisha in one, hata wiki yaishi. Kuna jamaa alikuwa ametugundua alikuwa anatengeneza mandazi tamu na uwezi kula moja. Unaenda hivi unachapa unajiambia nimebaki na 5 shillings. So unakula akanikataa tena unarudi. In one sitting umemaliza 50 shillings. So it was very challenging looking at my family. We didn't even have school fees. So how my school fees was paid? It was paid in kind. Mimi am those students whose school fees was paid in kind. In kind inamaanisha babangu alikuwa amejenga shop pali. Na ilikuwa kando ya barabara. So mtu amerent anashona manguo. Na huyu mwenye anashona manguo ndiye ana supply games kit. Nyamira secondary. So the deal was usinilipe rent, asilipe mzae rent. Hii rent yenye ungenilipa si unashonea wale nguo, which means Nyamira owes you. Sasa wacha wakate. So that's how my school fees was paid. So it's called in kind. So kulikuwa na hizo programs kama babaka kuna kuni, anaweza leta kuni. Hadi kuku, mahindi, hizo vitu, beans, mahindi kwa sababu zinatumika kwa shule. And I don't know kama that program exists. It's a very nice program yenye inaweza saidia wale watu pengine hata amevuna mahindi, hajauza, anaweza peleka kwa shule. Hakuna demand. Yes, hakuna demand, vitu kama hizo. So it was tough for me. So while mimi visiting, I don't remember, I think my dad once came to visiting na ndizi. Ndizi. Alipika. Ndizi matobu. Ndizi neighbor. So I'm one of those kids who, man, what's this life, you know? Our semanzi, unaona sijui kwanza kina Deno niggas. Deno alikuwa anavizitiwa na magari, machapo, makuku, manini. Kuna kitu kwa naita mkarango. Mkarango ilikuwa ni kitunguu imekukwa mafuta, so inaletwa shule. So wakati mnakula sapa, munatoa. Yes. Sijui kama yubeba. Yeah, skizi sasa ni unaleta Royco cube ama tomato. Nyanya nini? Bado. Kitunguu. So I look at those guys and I'm like, man, you guys are highly favored. Like mimi, hakuna vile ilikuwa affect au kushow. Of course. You know, ukiishi your life. Ukiishi your life inakubother ndio, but it's not a big deal. I'm one of those kids who high school unakaa kwa kona, unawatch watu wengine wakivizitiwa, right? Because I came to understand why my mom will do it. My mom didn't want to come to school to visit me. I think it would have hurt her more and myself. Kwa sababu, ebu imagine mzazi amekuja shule kukuvisit, wazazi wengine wameleta mapocho, ni buffet. Alafu yeye amekuja sijui na nini. So, I remember one time, my dad came to school kunivisit na ndizi. Guess how much aliniacha for pocket money? Ngapi? Ebu guess. Kama alikuwa anakupea 50 at the start of the term, maybe hapa alikupea 30 shillings, correct. So kanipatia 30 shillings. And man, I was like, I wish our life was different. I wish our situation was different. I mean, so those were the unaonyesha the rest of the students vile uko low. Tunakaa ngumu. So sisi tulikuwa tunakaa kwa kakona. Of course I was not alone. Kuna wengine pia wavizitiwi. So sisi ni wale tulikuwa tunakaa alone, tunawatch. Unawatch manze vile wase wanavizitiwa. There are people who have sisters, wamekam, brothers, nini. It was a big deal to them. Was it a big deal to us? So anyway, after high school, form 4, tukamaliza. I was excited. Ulipita? I was excited. Nilipita. I got a C+. I was excited because this chapter of life imeisha. Now I'm looking forward to university. But while I'm looking forward to university, I didn't realize that hatuna hiyo do. Hatuna do ya uni. Hiyo do ya uni mimi niko. Uko tu zile za nimetoka high school. Sasa nimetoka high school, nikachapa nje mwaka mmoja, so mabarua zikaanza kutumwa sasa. Kumbuka hiyo mwaka nje before barua zianze kuja ulikuwa nyumbani ama ulienda kwa house? Nyumbani. So hapo nyumbani sasa ni kukua free. Sasa you know ushamaliza shule. There was something about kumaliza shule, high school those days. Yani una brag, yani ni kama mazee what I've been waiting for ndio imepita. So so now during that period, it was really difficult because now, see, our parents were, again, you know, kutoka kwa hiyo ulalahoi, nikirudi back to shule, primary, I think, sisi ni wale watu tulikuwa naenda home, tunakunywa maji, tunarudi shule. So one time I remember, when I'd come home from shule, so tukakuja lunch, hakukuwa na kitu. And those days, you'd pretend like umekula because other kids wamekula. So unakuja, wasi vyomo nukabisa, so unajifanya hata umekula, unatoka, unaenda, unarudi shule.
So one evening we came home and there was nothing at home to eat. I remember something that mom did, and this affected me to date. So my mom akaenda kwa shamba, akatuli toka akachuna ndizi jaiva. Imagine alitupikia hiyo ndizi jaiva, unatoka maganda kandizi sijui kanatosha naje. Haijakomaa hata kidogo. To date I don't like banana, I don't like matoke. Because of that reason. I attached it to poverty. I attached that to poverty. Ndizi ni poverty na nini. But anyway, fast forward, so nimeza shule, so life was hard because at one point my mom didn't even have money ya kubuy stock mboga nini. So una come home, sisi ni wale watu tulikuwa tunatumwa kwa majirani kuomba unga, and those days ilikuwa ni unaomba unga, tuseme ni umepewa tin. So kumbe our parents walikuwa wanatuseti. Badala waende wanatuma watu, wanatutuma. So to a neighbor, go to a neighbor, na knock, na sema mama amesema, and it was really embarrassing. Looking at it back, it must have been very embarrassing. But sasa sisi njaa hainge kuruhusu ukose kufanya kitu kama hiyo. Alright, so one time nikafanya nini? Nikatumwa, so nikaenda kwa jirani. So those days nikapata jirani anapika pancakes. So when I knocked on the door, I think walienda wakaficha pancakes, isn't it? So wakaficha pancakes. So nikakuja nikaomba unga. So those days ulikuwa unaomba unga, so wanapima. So kama nimekupea unga kiasi hii, wewe utairudisha ikiwa kiasi hii. It was a good thing because ilikuwa ina promote pia uamate, you know, good relationships, neighborhood and all that. So ilikuwa so bad. And my dad alikuwa anapenda kuandika. So my dad will borrow through writing. Nasema, hey, so and so, I've sent my child there, please mpatie ABCD. And my dad was really very generous. So, so many times tulikuwa tunalala njaa nini. So one time, mabarua zimekuja za wase wanaenda university. So all the people around, and again, I'm one of the people who many parents would say, tell their kids not to play with. Why? Ulikuwa jambazi? Asi jambazi, failures. You know, we come from this type of background. So don't play with kids from this type of backgrounds. Na to us tulikuwa tunaonekana kama failures by some watu wao ni madaktari, watu wa baba zao madaktari, walimu. Surprisingly hao ndio wananiomba job sahi, but story for another day. So things change. So when these kids were called to school, so sisi nilipatanga ya Pioneer University, it's in Nairobi, somewhere Pangani. When I went to Nairobi ndio niliona. So then I told my dad, kaito course gani? Kumbuki hata nilikuwa nataka kwenda na journalism. I wanted to study journalism. So so when I told my dad, so my dad was candid with me. Aniambia mimi, by the way, hatuna do. Hatuna hata ng'ombe, hatuna nini, hatuna shamba tunaweza uza. So that it dawned on me that I'm on my own. And later on in life I understood why my dad needed to do that. Anikumbushe tu that manze akuna aina haja akuna false hopes. So it was heartbreaking because mapiaz wako unaona wanajipanga, wananunua masuitcase, wanaenda KU, Nairobi Universities, wanaenda Nairobi, wanatoka block. Literally hiyo nilikuwa kutoka block. So sisi tulibaki. So I was one of those kids who remained. Mimi nilibaki home. Like wengine washaenda, so it's like washaenda, wacha wapanda mabasi. Hiyo time linear coach zilikuwa Nyamira Express, wamepanda wameenda Nairobi. Wengine hata tuliwasindikiza. So sisi tukabaki tu block. So long dad alikuwa na plan gani? So my dad didn't really quite have a plan. So tukaanza, my dad told me what I'll do, since my dad was a civil servant, he said wacha tuanze kuapply sasa to jobs, to clerical jobs. Tuna need to certificate ya form 4. Wacha tuanze kuapply. Akisidhani kuna ministry ya tu kuapply. ODC census ikikuja tuka-apply. Elections zikikuja ilikuwa ECK, Electoral Commission of Kenya. Kuna wale wakwenda kupita hizo. Sikupata hata kidogo. So maze kakata. So my dad was disappointed. Nikamwambia dad, you know, I think wacha tu nijaribu kivyangu. So then kumbuka ule mwalimu nilikwambia Mr. Rogito wa drama. So he was visually impaired. So tunasemanga abled differently. Abled differently. So nikamapproach, nikamwambia akaniambia, since hauendi anywhere around, just be coming, unanisaidia kazi. So now kumbuka yeye he cannot see, I can see. So I could mark them. Tukaanza na Nyamira. No. Kuna kitu important naruka hapa. So before
My dad akakuja akaniambia, you know what, I'm taking you to Nairobi to your step brother wako tuone kama anaweza kusaidia hapa na pale. So nikaenda Nairobi. My God, sikulala. It was one of the best things I ever had. Nenda Nairobi. Travel that long distance. Nilifurahi. So tukapanda basi na my dad. It was one of those light at the end of the tunnel thing, yeah. So ndiawa tukafika Nairobi, culture shock. Mademu ana drive, mimi nashangaa mwanamke anaendesha gari. So nikaenda kwa my half brother. I stayed there, tukajaribu but haikuwork. I think nikakaranga mayai siku moja, mayai 6. Mbona? No, but I was living well. I have utmost respect for my half brother, my step brother. Maybe later on he'll understand why he had to do what he had to do. No? But I know. Nilikauko from Nini. So when I was going back home, I remember calling my mom and telling Mom I'm coming back home, and ilikuwa bit sad because my mom thought, where could utawairudi home with glory? I didn't go back home with glory. So I remember the bus home, like doing Nairobi, like Nairobi, bye, I'll never see you again. Okay. So nikarudi. So when I went back home, my mom told me, you know what, usijali, siku moja wewe ndio utahost watu Nairobi. Yeah, my mom told me that. I remember I told me, usijali, hiyo Nairobi utaienda na siku moja wewe ndio utahost watu Nairobi. But anyway, so nikakaka nje. So that is when Rugito approached me now, the teacher. So nikaanza kumfanyia kazi. So tukaanza na Nyamira Primary. Kidogo akapata transfer to Kereri. So now we came to Mkisii Town. So at least tumetoka one block, nimekuja block nyingine. So Mkisii Town was an eye opener for me. Because now Mkisii Town ilikuwa na a lot of things. So I went to one relative in Mkisii Town, nikaenda kukaa huko. When I was staying there, one morning nimekaa a week because I told them nimeanza kazi hapa. Nilikuwa nalipwa I think 5,000 a month. Ulikuwa kazi wapi Kereri? Kereri, yes. So sinafanyia mwalimu, yes. So I was so good in literature that now nilipewa classes za remedial. Na remedial classes unapewa do. Any remedial class you go unapewa. So I could get at least tuseme hata 2 classes in a week, and that could help me a lot. So when I went to one of the relatives, siku moja akaamka kaniambia on a Saturday, mazee, my husband akona shida wewe kukaa hapa, anaona ni kama chakula inakimbia sana. So I had to leave. So kutoka so nimeanza kazi Kereri, so sina place ya kukaa. So Rugito akaamua kunihost. So when I'm doing this in Kereri, I'm still struggling, nikaamua kuenroll shule. So I enrolled to JKUAT. Hii yenye ilikuwa hapa Twin Towers. Si bado iko hapo? Haiko sasa. Ilitoka. So nika-enroll JKUAT. Business Information Technology. Nikasema hizi maofisi zitanitambua. Walininyima kazi. Lazima niende shule. So 5,000 was little money for me to, so maybe ukifanya remedial inaweza kuja hapo hata 9,000. But nilikuwa nalipa school fees nini, ikani overwhelm. Juu sasa nikafukuzwa school fees sasa, JKUAT, I cannot pay, my parents are not able to pay. And nikifanya Kereri, so I had to drop. And when I dropped, nikafanya, I remember your time kulikuwa na taskis. Ukadrop Kereri. And nikadrop JKUAT. Just as I can no longer afford. So now, I remember the first shopping I ever did for my parents. Si nimedrop shule sasa mshahara ya next month. Nikaenda nikafanya shopping. Sasa hiyo 2,000 ungefanya shopping nyingine wazimu. So I was dreaming of that moment when, because home unaona watu wanaenda shopping, sisi hatukuwa ifanya shopping. I'm the first person who ever did shopping for my mom. Nyaata sukari ni zile za kwenda kwa duka za kupima. Sisi hatukuwa iona ati shopping taskis ndio imekuja. Hamkuwa na bus stop mzima. Never ever. So nikafanyia shopping and my mom was happy. Sijaona mamangu akifurahia. Yaani kwa ndete ile shopping, you know, you've brought me shopping.